I welcome all my students and research scholars for this lecture series on nuances of social science research at ANNAMALAI University. I am Dr.P. SAKTHIVEL, Professor of Political Science and Public Administration, ANNAMALAI University, and today I am meeting my research scholars students with a new topic, that is ethical aspects of social science research. தமிழில் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நன்னெறிகள் அறநெறிகள் என்பதை பற்றி உங்களிடம் நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் இணைப்பில் இருக்கின்றேன். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், the topic is very very essential for the young researchers, for young research scholars. Reason is, starting from the selection of the title, data collection, analysis of the data, presentation of the data, referencing, using the footnotes, acknowledgement, conflict of interest. So in each and every aspects, the research guided by the ethical values. So what the purpose of today's lecture, I wanted to just create awareness about how the research ethics is important for the researchers, especially young researchers like you, my dear friends. You know the meaning of ethics. So this is the backbone, as well as this is the principle of any research, and your credibility, your institution credibility, and the name and the fame of your department and your discipline, it lies with your hands. Please understand, you are responsible researcher, a responsible research scholar. You are expected to conduct your research in a very very respectable manner, and more important, you are here not only to pursue your higher education, but also you are here to maintain the rights and the dignity, as well as the role of the participants of your research. The participants, what I mean here, the respondents of your study. In social science, not only social science, it is applicable to every research. In research, we get data from the people, we get data from the government officials, government officers, or you collect data directly from the respondents through interview, through group discussion, or through questionnaire, or even over telephone, and through a conversation with the people you collect the data. So maintaining the rights and maintaining the integrity of entire research is very very important. The most important thing in the research is integrity is very very essential, my dear students. So let us start from selection of the title. So when you select the title, until end of the research, the ethics is guiding you. The ethics role is very very important, and it is very very pertinent. ஸோ ஆராய்ச்சி தலைப்பு எடுப்பதிலிருந்து ஆராய்ச்சியுடைய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே நம்மளுடைய அறநெறி நன்னெறி என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம், அதை மறந்துவிடக்கூடாது. Another important thing is, before you select the title, if possible, I would deliberate upon a separate lecture on how to select a title in future. So when you choose the title should be a new one. The title should not be a duplication of other work, and the title should be it is capable of doing research at the PhD and at the doctoral research level. So please understand, selection of the title, sample selection, analysis of the data, in every aspect we need to understand, we need to preserve integrity and honesty in your research. So there are two things which I wanted to highlight in this presentation. One is, please understand, the ethical principles are very very crucial in social science research. You cannot undermine, you cannot forget the role of the ethics in social science research. It is very very crucial to maintain integrity in research. அது இன்டெகிரிட்டின்ற ஒரு நல்ல வார்த்தை, தமிழ் வார்த்தை இருக்கணும். கண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்ணியம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்ம அந்த கண்ணியம் என்பது என்னன்னா, உங்களுடைய தலைப்பு தேர்ந்தெடுப்பது, தலைப்புக்கான தரவுகளை தேர்ந்தெடுப்பது, இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்ம எல்லாத்தோட மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, it is your responsibility to protect the rights of the participants, integrity of the participants, and the most important thing is, see that the research is funded by the central government, the research is funded by the university, for example ANNAMALAI University for that matter, and university is providing a scholarship, and ICSSR, UGC, even private departments are providing financial assistance to carry out the research at the higher education level.
So please understand, my dear friends, most of the social science and the science research are carried out from the taxpayers' money and the public money. And please understand, when you get to financial assistance from the government and other department, you need to maintain integrity in research is very important. நான் கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, protecting the interest of the participants is very very important. உங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்காக வரக்கூடிய தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய, உங்கள் ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்கக்கூடிய பங்காளர்களுடைய அவங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவர்களுடைய உரிமைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை மறக்கவே கூடாது. நம்ம இப்போ நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இந்த ஆராய்ச்சியில் நன்னெறி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நிறைய விஷயத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம இப்போ அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையும் உங்ககிட்ட நான் காட்ட போகிறேன். நம்ம டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷேர் வித் யூ my personal experience and what I followed the moral and ethical principles in research when I was a student of Department of Political Science and Public Administration. So here the first important point I just wanted to inform you, the first principle of ethics in research is informed consent. What is mean by informed consent? See, when you do research in political science, we get the data from the voters, we get the data from the government officials, we collect data from the general public regarding public policy, regarding the governance, regarding their participation in government process or any aspects related to politics. ஸோ நீங்கள் எந்த ரிசர்ச்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா, சோஷியாலஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சமுதாயத்திலேருந்து, நீங்கள் சைக்காலஜி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பண்ணுவாங்க. எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய மைக்ரோ கிரெடிட்டை பற்றி பேசுவாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேசுவாங்க. ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எம்பிஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் பற்றி, ஒரு பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது உங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளருடைய உரிமைகளையும் அவர்களுடைய நலன்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நம்மளுடைய கடமைங்க. நம்ம so we need to ensure as well as respect the individual's autonomy and prevents any exploitation of the resources. இப்போ நீங்கள் போகும்போது இது இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்டில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்க, உங்கள் ரிசர்ச்சோட பர்பஸ் என்ன, த பர்பஸ் ஆஃப் அவங்களுடைய இந்த ரிசர்ச்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டியதனுடைய நோக்கம் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க. நம்ம the first step in research, especially for the social science research ethics, is you please inform about the purpose of the research, what are the benefits for the participants, what are the risk and how you are going to collect the data, whether the data is going to be shared with a third party. So all these information you need to disclose. அடுத்த முக்கியமானது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, ட்ரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தணுங்க. நம்ம பில்டிங் த ட்ரஸ்ட் பிட்வீன் தி ரிசர்ச்சர் அண்ட் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் ஒரு ரிசர்ச்சர் அப்படின்னும் போது நான் என்னுடைய ரெஸ்பாண்டன்ஸ், என்னுடைய பங்கேற்பாளருக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல உறவுகள் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க நம்ம சோசியல் சயின்ஸில், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், இஃப் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் ட்ரஸ்ட் வித் யுவர் ரெஸ்பாண்டன்ட், then the collection of the data would be very very easy. Or I can say that the collection of the data can be possible if they are willing to contribute, if they are willing to participate in the interview process. So the first important thing is informed consent is more important in social science research, and that is the first ethical principle. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா confidentiality. The next important thing is whether you protect confidentiality of your participants. Once the interview is over, don't think that you can disclose all the information with the general public or you can disclose the information with the X or Y. So that is very very important. You need not disclose unless otherwise if the participants of the interview or if the participants of the research program, if they are willing, then you can share the details with others. So your privacy is important, and more important, the privacy of the participants is also very very important. ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ரைவசி? சி, நான் என்னுடைய தகவல்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேங்க ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேட்டர்னை பற்றி கேட்குறீங்க, என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் பிஹேவியரை பற்றி கேட்குறீங்க, என்னுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி கேட்குறீங்க. இந்த தகவல்களை நீங்கள் யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது. அதர்வைஸ் இப்போ நான் விருப்பப்பட்டு நீங்கள் யாருக்கிட்ட வேணால் பகிர்ந்துக்கலாம், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி, நான் ஆட்சேபனை இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கொடுக்கலாம். நம்ம ரெண்டாவது another important thing is என்ன, the confidentiality is very very crucial in social science research, particularly when you are dealing with a topic, very very sensitive topic. What is a sensitive topic? Related to health, related to the politics, related to the personal information, so personal experiences, or any sensitive topic. Please understand, any sensitive topic, the confidentiality should be maintained.
Then coming to the முக்கியமான third என்னன்னா avoidance of harm. See, I have seen and there is a clashes of interest between the researcher and the participants of the research. Clashes of interest in the sense participants are coming with some ideological background and you are going with a different ideological background. So what is our purpose? The purpose of the researcher is to collect data from the respondent. Instead of collecting the data, there is an unnecessary conversation between the researcher and the participants, for example respondent, so which leads to potential risk as well as there are what you call is a clashes of interest between the two persons is involved. So when there is a clashes of interest between the two person, naturally the entire research process, the ethical values and research process is completely eroded. Please understand, நீங்கள் போய் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஆராய்ச்சி தகவல்களை நீங்கள் பின்பற்றும் போது உங்களுக்கும் சரி அல்லது உங்களுடைய பங்கேற்பாளருக்கும் இடையே எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் ஏற்படக்கூடாது. இதுலேயுமே ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது, நன்னெறி இருக்குது, மறந்து விட வேண்டாம். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இன் எத்திக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி. ஸோ இன்டெகிரிட்டி, ஹானஸ்டி இன் கலெக்டிங் த டேட்டா, ஹானஸ்டி இன் ஃப்ரேமிங் த டைட்டில் ஆஃப் த ரிசர்ச். இப்போ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படின்னும் போது என்னென்னா, whether you get positive data, whether you get a negative data, then the data should be analyzed as it is naturally. நீங்கள் அந்த டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணியோ அந்த டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸும் கிடையாதுங்க. மோர் இம்பார்ட்டன்ட், it is not your right, it is not your power or authority to modify the data which you collected for the research. There are some occasions in which the students are sometimes they tempted to manipulate the data. They are tempted to go for plagiarism, data fabrication and misrepresentation of the data. இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தில் என்ன அப்படின்னா, ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், ஐ நெவர் மேனிப்புலேட்டட் த டேட்டா, ஐ நெவர் வாட் யூ கால் இஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட் த டேட்டா. வாட் எவர் ஐ கலெக்டட் த டேட்டா ஃபார் மை ரிசர்ச், ஐ ப்ரெசென்டட் இன் மை ரிசர்ச். ஸோ வென் யூ கலெக்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ், naturally the data should be used for the purpose only and the data should not be manipulated. This is very very important, please understand. ஏன் இதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, in some vital research including our university, there are vital research are carried out in science, social science. Ultimately the vital data are going to be shared with the government. Now the system has come where you have to upload your research findings, you have to upload your PhD doctoral research in government repository. So please understand, the data should be used by the government in future, or the data may be used for the policy making or policy intervention. If that is the case, the data should be reliable and the data should not be manipulated by the researcher. Please understand, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய தகவல்கள் என்பது நிச்சயமாக சொல்கிற அரசாங்கத்திற்காகவும் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை முடிவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். அல்லது இன் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய மாணவர்கள், உங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிச்சயமாக அந்த தகவல்களை பயன்படுத்தும் போது தவறான தகவல்களை நாம் கொடுத்தோம் என்று இருக்கக்கூடாது. அதனால் அதுலேயும் ஒரு இன்டெகிரிட்டி இருக்குது, முக்கியமானது. தென் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் விச் ஐ வாண்டட் டு ரீட்ரேட் ஹியர், unbiased and objective research. Say for example, conducting research without bias is very very important. So now whenever the research scholars they joined, I think today also I met with my research scholars, the one point which I reiterated with my research scholars are, the first point is you need to maintain unbiased attitude. If you are a particular religious people, when you are dealing with your particular religious people research, you should be unbiased. When you are gender, when you are women, when you are doing research on women studies, you should be unbiased. So the language is important, culture is important, and more important, religion, caste, etc. etc. So unbiased and objective research is very very important, because the unbiased objective research that will guide you in collecting the proper research data. Please understand, நீங்கள் ஒரு பயாஸ்டாவோ ஒரு சார்ந்து நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ரிசர்ச்சினுடைய பர்பஸே போயிடுச்சு. நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ வென் யூ ஆர் பயாஸ்டு, நேச்சுரலி the research conclusions, research data collection, analysis, everything will be different. So please understand, my dear research scholars, unbiased attitude is the number one quality in research ethics. Please understand. Then coming to the responsible to the society and the funding agency. Repeatedly I am saying, my dear friends,
you are getting a financial support and funding from the state government, funding from the central government or any autonomous body, naturally the findings of your study, the conclusions or the policy suggestions made in your study should not be harm to the society and should be useful to the society in one way or others. So please understand, when the data is collected properly, when the data is collected without bias, naturally the output of the data will be also perfect. So the findings will be also perfect. So do not prejudice, do not harm to the people or do not discriminate or do injustice to the your research or injustice to the society, because you are part of the society. Please understand, நீங்க என்ன ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தா முதல்ல முக்கியமா நீங்க என்னன்னா இந்த சமுதாயத்துல ஒரு பொறுப்பான ஒரு நபர், ஒரு பொறுப்பான குடிமகன். அதை நம்ம மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிசர்ச்சோட ஃபைண்டிங்ஸ் இந்த சமுதாயத்தில் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த போகுது. ஸோ இன் வாட் வே யுவர் ரிசர்ச் findings are going to be impact in the society. That's very, very important. And suppose உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா, say for example, when you are doing research on poverty, when you are doing research on unemployment or education or post COVID-19 health sector பத்தி பண்றீங்க, அல்லது very sensitive Muslim politics or minority politics பண்ணும்போது உங்க research findings that should not create an uneasiness in the society, should not create a misunderstanding or misperceptions between two communities. That is very, very important. அடுத்தது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா, the research findings are very, very healthy and in positively it should encourage social harmony and it should encourage the welfare of the people. Equality within the community is very, very important. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னென்னா, உங்களுடைய கருத்துக்கள், உங்கள் ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவுகள் அப்படின்றது என்னென்னா, நீங்கள் அன்பயாஸ்டாக எழுதும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிசர்ச்சருடைய ஃபைண்டிங்ஸு இந்த சமுதாயத்தோட நலனுக்காக, பொதுமக்களோட நலனுக்காக நிச்சயமாக ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணும்னு மறந்துடக்கூடாது. The next point, and that is seventh point, which I wanted to reiterate with my scholars, young researcher, transparency and accountability. So what is a transparency? வெளிப்படை தன்மைன்னு தமிழில் சொல்ல, நம்ம பொறுப்பு தன்மைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம. What is a transparency? Please understand, my dear students, research scholars, transparency which I mean here, choosing the title should be transparent and you have a discussion with your supervisor, you have a discussion with the peer groups, and more important, when you are getting finding from the any agency, naturally there should not be any potential conflict between you and your funding agency. So whatever the data you collected, whatever the research methods, whatever the materials of the research, everything should be open and transparent. And more important, you are accountable to whatever the findings of your study, whatever the suggestions made in your study, you are accountable. இதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. உங்களுடைய தீசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வரிக்கும், ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும், ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்கும் நாம தான் பொறுப்பு, நீங்கள் தான் பொறுப்பு. மறந்து விடக்கூடாது. இதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவோம். நம்ம நீங்கள் நினைச்சதை எழுதுவதற்கு ஆராய்ச்சி கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் யூ ரைட், யூ திங்க் ட்வைஸ் வெதர் இட் இஸ் அன்பயாஸ்ட், வெதர் யூ ஆர் following the principle of fairness. So when you are following the principle of fairness, naturally the research data collections, materials, methods, analysis and outcome of the research will be unbiased. Please understand. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, build trust with your academic community and the general public. இப்போ இந்தியாவில் என்னுடைய ஒரு கருத்து நினைச்சுக்கலாம், ஒரு ஆதங்கம்னு கூட சொல்லலாம். என்னன்னா, நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச்சருக்கும் சமுதாயத்துக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கு. இது என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, நம்ம ரிசர்ச்சினுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் அவங்களுக்கு போகிறது கிடையாது. நம்ம என்ன ரிசர்ச் பண்ணுற மட்டும் பொதுமக்களுக்கு தெரியல, நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கும் தெரியல. நம்ம ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சேயிங், there is a huge gap is existing between myself and my society. There is a huge gap is existing between SAKTHIVEL and my society. The reason is the research are carried out at ANNAMALAI or are carried out in most of the state and central universities within four walls, and we don't build relations with our general public, we don't build relations with our society. இது என்ன காரணம்னு தெரியல. இது நம்ம தாங்க மாற்றி ஆகணும். ஸோ நம்ம முதல்ல அடிக்கடி நம்ம டேக்ஸ் பேயர்ஸ் மணியில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக நமக்கும் நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கும் ஒரு நிச்சயமான ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும், ஒரு உறவுகள் இருக்கும். எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, எத்திக்கல் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி.
See, ethical considerations are very, very important in data collection, data storage, data analysis. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். What is the ethical consideration means? You should be very careful about the information communication technology. You should be careful about, I am again and I am reminding the students, warning the students, when you collect the data through internet or through digital sources, you should acknowledge, you should appreciate the data where you collect the data. That is very, very important. So when you collect the data from the government website, acknowledge. When you collect the data from any e-document, kindly acknowledge. Or whether you collected the data from the third party website, kindly quote the reference, and when the data was accessed, the date and other details. If possible, the time should be also very, very important. Why the time means, so every day they are updating, every day they are modifying the data in online. In offline, we don't update the data periodically, but whereas in online, the people are updating, research institutes are updating the data. So whatever the data is available today is different tomorrow. Whatever the data which available yesterday, it's different from today. So please understand, you have to acknowledge, you have to quote the sources where you collected the online sources, and that is very, very important. Then I come to the another important thing is, when there is a robust online data is available, then naturally we are tempted to go for completely copy from the source, paste it in the research, and without acknowledging the sources, and we developed and we produced it as our own original work, we produce it as our original writing. But this should be strongly discouraged. இப்போ ரொம்ப தமிழில் சொல்கிறேன், ரொம்ப ஆணித்தனமாக சொல்கிறேன். என்னன்னா, இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுக்கிறோம், அந்த டேட்டாவை அப்படியே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், அந்த டேட்டாவுக்கு அக்னாலேஜ் பண்ணுறது கிடையாது, ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க கிடையாது, நம்மளுடைய ஒரு ஒரிஜினல் ஒர்க்குன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பாருங்கள், இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா இந்த சோர்ஸ் அக்னாலேஜ் பண்ணி, இது உங்களோட ரைட்டிங் கிடையாது சார், இது உங்களுடைய தாட் கிடையாது, இட் இஸ் நாட் யுவர் ஒரிஜினல் ரைட்டிங், இட் இஸ் நாட் யுவர் ஒரிஜினல் டேட்டா. If that is the case, you have to acknowledge the people, you have to acknowledge the sources. That's very, very important. Another important point with regard to the ethical use of technology in வரும்போது நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, what is the nature of the data? Whether the data are completely free from any error, technical or non-technical error, whether data is a foolproof, whether the data is verified by the government or any agency, or the data is written unbiased, whether the data written by the scholar is not having any vested interest. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் இன்டர்நெட் சோர்ஸஸை பார்க்கும்போது நீங்கள் குறிப்பிட்ட மட்டும் கிடையாது, நம்பகமான ஆன்லைன் சோர்ஸஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். அது ஒரு முக்கியமான கட்டாயம். தென் another point which I wanted to reiterate in ethical use of technology பார்த்தீங்கன்னா, we need to safeguard the privacy of the writers as well as online sources. Say for example, if you take the data from the website and you can use the data with the concurrence of the concerned person, with the concerned agency, and you can openly declare that the data was obtained from this website with the concurrence of the concerned person. So when you are maintaining the privacy of the person, then automatically you are respecting the rights of the author or the writer. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்ம ஏன்னா மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க, எந்த டேட்டாவை பயன்படுத்துகிறீங்க, சோர்ஸை கொடுங்க. டேட்டாவை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் இது நல்ல சோர்ஸாக நல்ல வெப்சைட்டுன்னு பாருங்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே தகவல்கள் தப்பாக இல்லாமல் இருக்குதா, இல்லை சரியாக இருக்கா, இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு திருப்தி வந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டாவை பயன்படுத்துங்க. அதர்வைஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் சோர்ஸஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பது நல்லது, மறந்து விடக்கூடாது. From another thing is, what I suggest in ethical aspect of the research, refrain from sensitive topics. What is a refrain from sensitive topic? See, please understand, India is a multi-religious, multilingual, and we have people with a different background, a different cultural background. இப்போ நம்ம ஊரில் நம்மளுடைய நாட்டில் பொதுமக்களுக்கு நிறைய கலாச்சார வித்தியாசங்கள் இருக்குது. சின்ன சின்ன விஷயம், உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதம் சம்மந்தப்பட்டது, சாதி சம்மந்தப்பட்டது, கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டது, உடை, உணவு, பழக்க வழக்கம், இது எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம். இப்போ இந்த மாதிரி தலைப்பை நீங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட், இட் இஸ் பெட்டர் யூ அவாய்ட் சென்சிட்டிவ் டாபிக்ஸ். இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சென்சிட்டிவ் டாபிக் எடுத்தோம்னா டேட்டா கலெக்ஷன்ஸு, டேட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அதில் பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் இஸ் இன்வால்வ். செகண்ட் திங் இஸ்,
you should think from the funding agency point of view. I think except a very, very few funding agency, most of the funding agencies are not ready to fund research which is based on a very sensitive topic. Say for example, நீங்கள் வந்து food habit of the people, for example culture of the people, for example the cosmopolitan culture of the people, or how the people are reacting to the particular issue. Say for example, நீங்கள் சபரிமலாவில் பெண்களை அனுமதிக்கிறது அந்த ரைட்ஸை பற்றியோ அல்லது எல்ஜிபிடி பற்றியோ அல்லது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சென்சிட்டிவான டாபிக் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பிகாஸ் it is a duty of the researcher is to maintain cultural, social and political context of the participants. See, I have good experience with doing research on minority politics. சிறுபான்மையினர் பற்றி நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன். அப்போ பண்ணும்போது நான் சென்சிட்டிவான டாபிக் எடுத்ததே கிடையாது. ஏன்னா சென்சிட்டிவ் டாபிக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சூஸ் த சென்சிட்டிவ் டாபிக்ஸ், definitely there will be difficulties in collecting the data. There will be difficulty in collecting authentic data from the participants, because whatever the data shared by your participants is completely different from original document, original data. So இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினர் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க, இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸோடைய இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் கொஸ்டினர் டாக்டரல் கமிட்டி மீட்டிங்கில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். என்ன அப்படின்னா questions, sometimes very sensitive questions are framed by the research scholars. Sensitive questions நம்ம கேட்கக்கூடாது. For example, so what is your investment, where you invested your money, so what is the details of the investment, or in last election யாருக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட்டீங்க, அல்லது நீங்கள் யாரை வந்து கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்ணீங்க, அதுக்கு என்ன நீங்கள் காரணம், இந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவான கொஸ்டின்ஸை நம்ம கேட்கக்கூடாது. அது மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் உங்களுடைய கலாச்சாரம், why you are eating that food, why you are using this dress, ஏன் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி இருக்குது, உங்களோட வீடு இப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம வந்து கேட்கக்கூடாது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இது ரொம்ப எசென்ஷியல், ரிசர்ச்சுக்கு தேவையானது, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தேவையானது, நான் சென்சிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை தி பீப்புள், இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க். ஒரு தமிழில் ஒரு இது சொல்லலாம், எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒன்று மனசில் நினச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு எதிர் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்கள் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஸோ வேர் தேர் இஸ் எ பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் ஆஃப் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பிட்வீன் தி ரெஸ்பாண்டன்ட்ஸ் அண்ட் த ரிசர்ச்சர். உங்களுடைய ரெஸ்பாண்டன்ட் இதை வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச்சனுடைய என்டையர் பர்பஸே வந்து மாறிடும். இதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. என்டையர் பர்பஸ் அப்படின்னா யூ டோன்ட் கெட் த டேட்டா, எக்ஸாக்ட் டேட்டா ஃப்ரம் தி பீப்புள், யூ டோன்ட் கெட் தி கோஆபரேஷன் ஃப்ரம் த பீப்புள், அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தெர் இஸ் ஏ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளாஷஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், கைகலப்பு, பிரச்சனைகள், வாக்குவாதம், டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் வந்து எலெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். எலெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டடியில் இங்கிருந்து போன இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் அங்கே போய் கேட்ட கேள்வி, அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டு, இவரோட பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டு ரெண்டுமே கிளாஷ் ஆகி ப்ராப்ளம் ஆகி அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர்லாம் நாங்கள் திரும்பியெல்லாம் நாங்கள் வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறோம். நம்ம இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்க. நம்ம அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்டில் வந்துட்டேன் நான். இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னும் போது என்னென்னா, the research should be guided by the moral values. Research should be guided by honesty. Research should be guided by transparency and accountability. மறுபடி சொல்கிறேன், you are accountable to your department, you are accountable to your research supervisor, and you are accountable to your institution as an Annamalai University. So the entire process should be integrity, entire process should be guided by integrity. அதில் தான் நான் சொல்கிறேன், நம்பர் 1, அக்யூரேட் டேட்டாவை ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. If you don't get exact data, you please report. Second thing is, don't fabricate the data, don't alter the data, don't modify the data. நீங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் நினச்சி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது, மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது. எனி கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் அஃபெக்ட் த ரிசர்ச். இப்போ நீங்கள் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு பணம் ஒரு வந்திருக்கு, அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம். நம்ம தென் யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள் யுவர் ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர். கொஞ்சம் இன்றைக்கி அந்த குவாலிட்டி வந்து அந்த குறைஞ்சிட்டு இருக்குன்றது என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா நானும் ஸ்காலர்ஸை கைட் பண்ணுறேன். இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி, என்னுடைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் சக்திவேல் சார் குறைஞ்சி வருது. அது குறையக்கூடாது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது
ட்ரை டு கண்டக்ட் அன்பயாஸ்டு ரிசர்ச். அன்பயாஸ்டு ரிசர்ச் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தம்பிகளே, நண்பர்களே. என்னன்னா அன்பயாஸ்ட் இன் த சென்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் த டேட்டா, இன்டர்பிரிட்டேஷன், ரிவ்யூ பண்ணுற டேட்டா, அனலிசிஸ் பண்ணுற டேட்டா, ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துங்க நேச்சுரலாக இருக்கணும். அதை மறந்துடாதீங்க. அடுத்தது எத்திக்ஸில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா கேர்லெஸ்ஸாக நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது, கேர்லெஸ்ஸாக டைட்டில் சூஸ் பண்ணுறது, கேர்லெஸ்ஸாக நம்ம ரிப்போர்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறது, ரிப்போர்ட் ரைட்டிங். ஐ திங்க் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் பேசுகிறேன், ரிப்போர்ட் எப்படி எழுதுறதுன்றதை பற்றி பேசுகிறாங்க பின்னாடி. பட் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் தெர் இஸ் அ கேர்லெஸ் மிஸ்டேக். ஈவன் த டைட்டில் இஸ் நாட் ஸ்பெல்டு ப்ராப்பர்லி, த டைட்டில் இஸ் நாட் பிரிண்டட் ப்ராப்பர்லி இன் த வெரி ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஆஃப் த தீசிஸ்னா. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது ஷேர் த டேட்டா, ஐடியாஸு, டூல்ஸு, ரிசர்ச் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள், கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய கிரிட்டிசிசத்தை வந்து வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடணும். வாட் இஸ் த கிரிட்டிசிசம்? சி, don't think that you are always a perfect, my dear students. You are not perfect and I am not perfect always. When there is a constructive criticism from your stakeholders, please accept the criticism. If it is possible, ready to incorporate. Otherwise, நீங்கள் உங்களுடைய பேஷன்ஸ் இங்கே வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெவர் பிளேஜரைஸை பண்ணாதீங்க. இது உங்களோட ஒரிஜினல் ஒர்க், இட் இஸ் யுவர் ஒரிஜினல் ஒர்க். தெர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் பிளேஜரிசம். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், பப்ளிஷ் யுவர் பேப்பர்ஸ், குவாலிட்டி பப்ளிகேஷன். இது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ குவாலிட்டி பப்ளிகேஷன் தட் வில் இம்ப்ரூவ் த ரெப்புடேஷன் ஆஃப் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட், ரெப்புடேஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் as well as it will improve the reputation of Annamalai University. So quality publications is very very important. And more important, avoid waste and duplication of the publication. ஒரே ஆர்டிக்கல், ஒரே டேட்டா, டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரே டேட்டா, ஒரே ஆர்டிகல்ஸ், நம்ம வந்து 2 இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணும்போது உங்களுடைய இன்டெகிரிட்டி அப்படின்றது சுத்தமாக அடிபட்டு போயிடுது. நம்ம அதனால் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னென்னா, starting from the selection, writing the thesis, collection of the data, analysis of the data, unbiased justice is very very important. And more important, உங்களுடைய PhD rules and regulations, please understand. The guiding the principle should be understand, because don't waste your time and unnecessarily don't do poor research. So each and every research should be contribute, each and every research should be useful to the society, as well as it should fill the vacuum. It should fill the vacuum in the existing field of knowledge. So with this, bye from Dr.P. SAKTHIVEL, Professor of Political Science and Public Administration, Annamalai University. ஸோ அடுத்த இன்னொரு நல்ல தலைப்போடு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதற்காக காத்திருக்கிறேன். உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.